Atzoko gau luzearen ondoren, inaugurazio filma eta euskal filmak ikusi ondoren, euskal zinemaren jaiaren ondoren, ben gaude berriro egun osoan zehare zinemaz gozatzeko, eta gizunez gaur atal ofiziala azten da. Gaur ikuslek, aretoetan atal ofizialeko lehenengo film luzeak ikusi ahal izango dituzte, hain artean bat, orain zuek ikusi duzuen hori. Hoy a la tarde, pues los espectadores van a poder ver en sala esta película que habéis visto vosotros, de la sección oficial que comienza hoy, Ever After, Endzeit, una película alemana que es premier estatal, y le agradecemos a Carolina Hellsgard, que ha venido a Bilbao a presentarnos este estreno en el Estado. Ella, aunque sueca, está afincada en Berlín, donde desarrolla su trabajo como escritora y como directora de cine. Hay unas cuantas películas que han pasado por diferentes festivales importantes. En principio, se suelen destacar que la película es una obra hecha fundamentalmente por un equipo de mujeres por mujeres. La dirección, el guión, el sonido, la música, las productoras, cámaras diseñadoras, producción. Pero bueno, por empezar por algún sitio le preguntaría a Carolina si igual no está un poco cansada de que lo primero que se resalte de la película sea eso, el hecho de que sea una obra, digamos, fundamentalmente hecha por mujeres, o cree que es una cosa que todavía hay que, desgraciadamente, todavía hay que reivindicar. I'm a bit tired of it. But I do think it's something that should be discussed, maybe on like a general level. But in a way, I prefer when the film is not like reduced only to that, because I think it's. I think a lot of people just watch it without knowing that there were a lot of women involved, and. I also hope for it to be normal that the women are involved in films. Pues la verdad sí que estoy un poquito cansada de que la película se refiera solamente porque está hecha por mujeres, pero bueno, sigo pensando que es algo que todavía es necesario discutir a nivel general. Prefiero que la película no quede reducida a esta característica, porque hay mucha gente que va a verla sin saber que el equipo que hay detrás está formado sobre todo por mujeres. De todas maneras, espero también que este hecho se convierta en la norma de aquí a futuro. Vale, su chanda, ¿quién se anima? Okay, what were your main influences to create the world and the situations of your movie? Endzeit is based on a graphic novel. And it was not my script. It's a script by Olivia Fivig. And what I really liked about it is that it's like a mashup between zombie film, a horror film, like a road movie and a buddy movie. So it's like a mix of all these genres. And what I also really liked is that nature is like a third protagonist. And that it's kind of like very lush nature, like nature is kind of striking back, like taking over. And it's not like this desaturated nature that you often see in like apocalyptic films. Like we decided very early we did not want like this gray, brownish tones that you have in a lot of apocalyptic films, but like a more like another presence, like that the apocalypse is maybe not entirely negative. Okay. Mi película Endzeit está basada en una novela gráfica, en un cómic, y el guión no es mío, sino es de Olivia Foley. Me gusta mucho de esta película la mezcla que supone, porque es una mezcla entre películas de terror, películas de zombies, películas road movies, ese tipo, bastantes géneros juntos.
Y también me encanta la idea de que la naturaleza sea el tercer protagonista principal de la película, pero no una naturaleza apocalíptica como la que viene siendo habitual, con tonos grises y marrones y muy desaturada, sino una naturaleza frondosa y abundante y muy rica. Es decir, que también la idea de que la naturaleza, que el apocalipsis no debe ser siempre así, que puede haber otra idea de apocalipsis también, que con otros colores y con otra frondura. Yo en esta película, bueno, antes de las felicidades por la película, he visto un poco como la lectura de los cómics que hace George Romero, que utiliza los zombies para contar otro tipo de situaciones, y yo lo que he visto en la película es como que de alguna forma el apocalipsis zombie es nuestra sociedad y son dos jóvenes, no necesariamente hace falta que sean mujeres, pueden ser hombres, puede ser cualquier cosa, que son por un lado una rebelde y luego por otro lado una soñadora. He's talking about zombie apocalypses now, that is normally uses zombies to generate different situations. But in our society, he says a zombies apocalypse is a reflection of our society. We're normally two people. It doesn't necessarily have to be two girls or two boys. It can be one of each. But this normally has one who is a rebel and another one who is like more like a dreamer. What do you think of that? Well, it is this. I think that Endzeit is a bit different, maybe, because I think the main protagonist, Vivi, she's very much like an anti-hero, and she's in a way like a very weak person. But maybe she would be like the dreamer that you're talking about. And I think that Eve is more like a soldier, like she's more like cold, and she's in a way not as emotional as Vivi. So to me, they complement each other quite well. It's a classical like buddy movie setup in a way. Like that they push each other and they react to each other. But in a way, I also like that they are two women, because I think like female friendships are not always like cute, but there's a lot of like competition going on especially between women, and I think that particularly women can be quite harsh to each other and not so emotional. And that's what I liked about this relationship. Endzeit sí que es una película, es un poquito diferente. En este caso, las dos protagonistas son Vivi, que podría ser clasificada como un poco la antihéroe, un poquito más débil que su compañera, y como decías bien, como la soñadora, ¿no? de tu clasificación. Eva, por ejemplo, sería más una chica más soldado, una chica que es más fría, bastante menos emocional que su compañera, por ejemplo. Pero ambas dos se complementan muy bien. Y como bien dices, sí que es un poco la línea clásica, ¿no? de este tipo de películas. Pero también me gusta mucho que sean dos mujeres, que sí que sean dos chicas, porque las amistades entre mujeres a veces no son tan fáciles. Existe mucha competición y además las relaciones entre mujeres tienden también a ser un poquito a nivel emocional diferentes. Okay, you said that nature was the third character of the movie, but he's saying the fourth, which is guilt, that accompanies the girl throughout the movie. Yes. So when I decided to do this film, I was very preoccupied by the topic of guilt. And I think you're correct in your analysis, and I think that what kind of brings these two people together is that they both feel a lot of guilt. And I think it's like very basic, like human condition. And I'm Swedish, but I live in Germany. And in Germany, there has certainly been like a lot of guilt ingrained in society. And I think it's like in a way important that we feel guilty about things, like how we treat nature and also how we treat each other. So you're very right. That was like a huge. That was like one of the main themes in the film.
Bien, muy bien dicho, porque la película sí que tiene ese cuarto componente. Cuando hice la película estaba muy preocupada por reflejar esa culpa. Y se nota además que las dos protagonistas sienten mucha culpa. Es algo que también es inherente, y es algo inherente a la condición humana. Y aunque yo soy sueca, vivo en Alemania y es palpable el sentimiento de culpa que queda todavía dentro de la sociedad. Y además la culpa es un sentimiento que es necesario sentirlo también, no solo hacia ciertas cosas, pero también sentir la culpa por cómo tratamos a la naturaleza, cómo tratamos al prójimo. Okay, yeah, right. We sometimes behave really badly and we do bad things to the world. But in your movie as well, there is one of the girls that also misbehaves a little bit. Yeah. And then she gets like an indult. And she gets kind of forgiven. Which girl is you talking about? ¿Sobre qué chica estás hablando? ¿A cuál te refieres de las dos? Ah. Okay, you know, she runs free when she closes the gate and she gets free, but she's done bad actions as well, but at the end of the movie she's free. I mean, she sacrifices herself. Yeah. That's what you mean. And in the end, she's free. Yeah. Yeah. I mean, I do think that most of us have these like elements. Like we all know this. Like we sometimes behave like badly, and sometimes we're good. And to me, it's like that's a complex character. It's like when you cannot say if they're good or bad. It's like a certain ambivalence in the film character, which I really like because I think most of us are like that. I wouldn't really say that she's rewarded at the end of the film, but she's certainly a part of a new kind of race, like a coexistence between nature and humans, which is something bigger than the character. It's like a solution to how we could live. Todos sabemos que tenemos estos elementos dentro de nosotros y somos muy conscientes, por eso los personajes resultan bastante complejos en sí mismos. Es como si son buenos, si son malos, saben que hacen acciones de ambas naturalezas, entonces resultan bastante ambivalentes. Es algo que me gusta especialmente porque refleja cómo somos casi todos nosotros, la mayoría de los seres humanos somos así. Y no estoy muy de acuerdo con que al final de la película salga perdonada o indultada, porque estoy más por pensar que se sacrifica y crea una nueva raza, un nuevo tipo de persona, una nueva coexistencia entre naturaleza y humanos. De todas maneras, al final de la película también parece, cuando se enfoca a la ciudad de destino, parece una ciudad que ha apostado por salvar a los infectados, una ciudad ordenada, todavía cuidada, que se ve, ¿no? En la valla también es perfecta, en contraposición con la ciudad inicial de donde vienen, de origen, que es una ciudad que es una ruina, hasta la valla es cochambrosa, y bueno, aún así, después dejen, en vez de ir a esa ciudad que parece un buen destino, quedarse fuera, ¿no? Yeah, they're talking about when they get to Jena, it looks like a very nice and organized city with a nice fence and everything, and they come from the other city, which not even the fence was standing properly. It wasn't that good. Yeah, so why the transition? Why would they change from one city that is, you know? I think what is kind of like the basic story of these two cities is that they are both, in a way, but in different ways, kind of fascist societies, like kind of very controlling societies. And in Weimar, it's maybe they're not as successful as the people in Jena, but it's still about the principle that it's like a very organized society. And these two girls, they decide not to go back to that. They prefer kind of chaos and like freedom instead of like this very organized and quite controlling
society. Es la historia básica de dos ciudades, pero en ambas ciudades la verdad es que la sociedad que vive en ellas es bastante fascista y bastante controladora. Weimar sí que es cierto que es una ciudad en la que sus habitantes no tienen tanto éxito ni les va tan bien como en la otra, pero tienen unos principios y una organización bastante más estricta. Entonces las chicas no quieren vivir en ese tipo de sociedad y prefieren un entorno con más caos y en el que puedan ser más libres. He's very happy that the main character is actually showing signs of depression and even some suicidal tendencies, and is very courageous because normally in this kind of films, those people are the ones who die first. They don't stay throughout the movie. So that's something that he really, really appreciated. And did you do it on purpose? Did you wanted to show that depression is also there? I really like Melancholia by Lars von Trier, and I kind of like this depressive characters because I think they have in their depression a much clearer view of the world than other people. They can kind of see it better. So yeah, I did it on purpose. Sí, sí que lo hice a propósito porque me gustan que los protagonistas sientan cierta melancolía o estén bastante deprimidos porque realmente expresan una mirada mucho más clara sobre el mundo que les rodea. Entonces sí que ha sido una decisión aposta. Retos sobre la película. Los retos principales del challenge. I mean, you always have thousands of problems. It was, I mean, just the zombies were quite expensive, so and there were a lot of them, so you had to coordinate a lot of people. And some scenes, and then it was quite challenging to. It's called prosthetics. It's the things that they have on because we were working with plants, real plants. We had to grow the plants 2 months before, and then integrate them into the masks. And I had to write biographies for every zombie. Because the plants were supposed to reflect the inner lives of the people. It's something you maybe don't see in the film, but it's really everything's very carefully coordinated and also the coordination between costume, makeup, and scenography, and the visual style was very elaborate. We didn't have a art director, so I had to all the time kind of create a visual look which was coherent, so it doesn't jump between this and that. And I wanted this baroque, almost romantic horror film look. So that was very exhausting in a way actually. Hubo muchos problemas, miles de problemas, y sobre todo en los zombies resultaba muy caro hacer los zombies. Había muchísimos, así que al final también luego la coordinación de tantas personas, coordinar los grupos. Uno de los retos más grandes fue sobre todo los injertos y todos los prostéticos que llevan en los personajes, porque se hicieron a partir de plantas que se empezaron a cultivar 2 meses antes de realizar todo este maquillaje para que se fueran adaptando bien. Además, otro de los problemas fue que hubo que escribir una biografía para cada uno de los zombies.
porque en base a la biografía se seleccionaban las plantas que iban a ir en el maquillaje y en el vestuario. No sé si se habrán dado cuenta, la atención al detalle que hay entre el vestuario, el maquillaje y la escenografía de cada uno de los personajes. Está todo muy elaborado y muy, muy bien pensado. Y no teníamos director de arte, así que fui yo la encargada de encargarme de todos estos pequeños detalles, y lo hice sobre todo buscando coherencia entre todos los ambientes y buscando un estilo pues un poco romántico, un poco barroco, y darle esa película, hacer una película de terror con estos elementos más románticos, y espero haberlo conseguido. Has dicho anteriormente que el guión está basado en una novela gráfica. ¿Te has tomado alguna libertad creativa sobre esa historia o te has ceñido directamente al guión? Okay, you mentioned earlier that your novel is based on a graphic novel. I mean, your movie is based on a graphic novel, sorry. Did you have any creative freedom? Or did you just respect it like really tightly? I didn't read the novel until after the film because I didn't want like any images in my head. But yeah, I had some creative freedom, but I wasn't completely free. No leí el cómic hasta que terminé la película porque no quería que se me implantaran imágenes ya preseleccionadas, digamos, ¿no? Pero luego sí que la leí y sí que me he tomado alguna libertad, no muchas, pero algunas sí. In English, the position of the flashbacks in the narration of the film, in the storytelling, was pre-decided in the screenplay or was an editing decision afterwards? Can I ask? Yeah, you can answer. It was in Digo en castellano. Yeah. Le estaba preguntando si la decisión en la estructura de la película de posicionar los flashbacks, los saltos atrás, fue una decisión de guión o de la sala de montaje. They were always in the script, like certain places, but we also always said that we weren't sure if they're gonna stay there. But in the end, they more or less followed the script, the flashbacks. Yeah. Sí que estaban en el guión en un primer momento, pero no lo tenían de todo claro si permanecerían ahí durante la película o no. Y al final el resultado es que más o menos sí que siguen el esquema que se hizo en el guión inicial. Una duda que tengo es, ¿la guionista es la misma persona que ha hecho la novela gráfica o son dos personas diferentes? The script, No, right? it's the same. Ah, es siempre Yeah. ¿Podría repetir también, por favor, el título de la novela gráfica? It's the same. It's Endzeit. Yeah. Yeah. Besterik. Vale. Besterik ez badago baitutzat bango dugu gaurko Prentsaurrekoa. Y bueno, pues nos vemos mañana con la segunda rueda de prensa de sección oficial de arte. Okay, thank you.